Willkommen bei Xenoblade Chronicles 3, wo wir in The City oder in der Stadt sind und die verlorenen Seelen gefunden haben. Und ich glaube, wir kriegen gleich noch viel mehr Informationen. Wir sind ja im Schwert und ich bin schon gespannt, was noch hier so an Infos auf uns einprasselt. Also viel Spaß. Ach, wir gehen gar nicht zum Fahrstuhl. Hey Noah, you know that pile of husks earlier? You aren't thinking about sending those on, are you? I think that would be asking a bit too... Oh. Interessante Idee. Actually. Allen den Weg weisen. Aren't those... Cradles. Your so-called cradles are the growth modules that birthed you. You were conscripted from birth, trained to kill one another ruthlessly and steal each other's life. That life energy pours into the flame clocks, becoming the fuel that feeds Mobius. In order for Mobius to exist, they must continue to claim life energy. And these cradles right here, they're used to recycle your lives. Ethel. Yeah. You live your lives in servitude so that Mobius can exist. And even in death, there's no release. You'll just keep getting recycled. No way. There's your shackles. Soldiers bound by Mobius's shackles are destined only for mutual destruction. Those who lose their lives in battle, they're reborn anew. They wake from a castle cradle, a blank slate without a scrap of their former memories. Wait, then that husk I saw. But if we keep your lives bound to the bodies, as we're doing here, they're of no use to them. This way, we can whittle away at their power. So you've been doing this over and over again, then? That's right. You don't want to know for how long, believe me. And yet, the price we pay to take down just a handful of Mobius is immeasurable. The city's residents, we're all descendants of the first Ouroboros. The first Ouroboros? What's a descendant? Right. That's not a word you'd have any use for either, I suppose. Better to see for yourselves. Come, I'll show you. Okay, die bewahren die ganzen gefallenen Krieger auf, damit dem Möbius der Kraftstoff ausgeht. And then we die. Over and over and over. I can hardly believe it, but it was Ethel, without a doubt. Und Technologie. Die Frage ist nur, warum rennt Noah hier draußen rum, wenn er doch ein Konsol ist. Where are we? This is a maternity ward. Maternity? Doctor, may I?
It's so small. It's a little person. It's so teensy tiny, but it move. Much rejoicing! It's okay to touch her. Gently now. She's so warm. Place one finger in her palm. Hey, Sana! Look at this! You need to try it too! Oh. Wow, you're right! Mimi, it's incredible! Let me have a turn. What? This is incredible, Senna. Funny, right? But this is human beings' true nature. If you want the ins and outs, go and ask the doctor. All right then, lads and lasses. Who wants to know how babies are made? Well, you're in for a surprise. Buckle up! This is how it should be. This is human nature. We are born defenseless, grow up. Then those who find a spouse create new life together, age, then return to the earth. Thank you. I mean it. Monica, what was that word you used? Spouse? A partner in romance. Rome? The feeling of having someone very precious to you. That'd be one way of putting it.
You'll understand too someday. Or it might be that you already do. Genau das, was ich gesehen hatte, wie Noah sich schützend vor Mio gestellt hat. Aber die beiden verstehen es noch nicht, hm? Aber klar, wenn du nur 10 Jahre lebst und Kinder kriegen und verlieben kein Thema ist, weil du immer nur kämpfen musst, dann ist das hier gerade ziemlich schwerer Tobak, was hier auf die zukommt. Tyon, look. It looks the same as the one before. Who are they? The first Ouroboros. The founders, we call them. The first Ouroboros. That one. She looks a bit like Mimi. Look at this. He's got Noah's chin. And the others don't look like anyone. Tell us about them. Long, long ago, they gained the power of Ouroboros. It let them match Mobius blow for blow. The city folk you see here, we're all descended from them. Bound by their blood. It was the queens, so they say. Kevis and Agnes. Their powers united created Ouroboros. Ouroboros are the only ones that can take down a Mobius. Although, there can only be 6 Ouroboros alive at one time. By activating the stone's cage here, those with aptitude can become Ouroboros. Only 6? Why so few of them? I get it. That's why they got so upset. Finally clicked? There's only so many seats and stones. The one that my father was moving, it took a long time to be found. Think I'm finally getting the gist of this whole Ouroboros deal. But the queens? Not those sham figureheads in the castles. The real queens. Yes, real queens. I knew that soulless piece of clockwork junk wasn't the real deal. Does that mean our queen is false too? We're still trying to pinpoint the true queens. They're out there somewhere, sleeping. What for? Why else? To take our world back from Mobius and set things to rights. The true queens will help us there. Hang on a bleeding second. Ouroboros were born, like, generations ago, right? But you said the queens are sleeping. Are there humans who can even live that long? Now that I don't know too much about. Then what do you know? Well, the legend goes that both of the queens, their lifespans are supposed to be incomparably longer than ours. And you're pinning your hopes on that? At the moment, that's about all we can do. All right. So, when the world is back to rights, then what? The people you've seen here, the way they live their lives, that could be everyone. Babies, children, adults, the old.
They're all a part of nature's cycle. And that would go for us too. There'll be more to life than just fighting to survive. We'll weave the tale that we were always meant to tell. Don't give up. 10 years? You kids deserve better. The only thing that can change all this is the will of Ouroboros. You kids and your alone. Though, some of us around here still ain't too keen on the idea. What? So those people from before, They're happy living in the moment. As long as they can hide away and cover their eyes, they don't give a damn about the rest. So our lives mean nothing to it. If they can't see or hear you, then as far as they're concerned, you don't even exist. closing their eyes to what's in front of them. A lot of folks here think that way. But that's just like Mobius. Then the only difference is whether or not they benefit directly. You catch on quick. I can see why my dad chose you guys. But the will of the Founders, it lives on in us warriors. Mobius can't reign forever. If we can continue freeing young folk like you, maybe life can get back to how it should be. That would be best for all of us. For sure. I'm with you. I think we'd have to be lunatics not to believe you, after what you've shown us. I believe it too. Seeing how you live your lives, it made me feel really envious. Feeling that warmth, part of nature's cycle. We need to protect that. I agree. It was so precious. Die anderen Teile so daran denke, ich spüre jetzt schon einen Verrat irgendwie. Irgendetwas, was die Möbius auf den Plan lockt. Shania. Noch mehr Latschi, Spaßi, Spaß. Ja, müssen wir noch viel mehr laufen, Laufi? Das ist jetzt erstmal das letzte Stück. Wir bringen euch noch zu euren Unterkünften natürlich. Okay, die Alarmstufen für Kebis und Egnus wurden zu einer einzigen Möbius-Alarmstufe kombiniert. Looks like colony relations have changed. Okay, Stufe 3. Also ich war ja bei 4 und bei 2. Ich habe die eine nicht befreit. Muss mich echt um die eine Kolonie Man, I kümmern. think I need some time to process all this. Yeah. Quite a weight to carry. Absorbing all this in one go. Das ist das Wohnheim der jungen Soldaten der Verlorenen. Ihr könnt hier wohnen, solange ihr euch in der City aufhaltet. Fragt den Mann dort, welche Zimmer ihr nehmen sollt. Hier gibt es allerdings leider keine Küche. Die meisten Alleinstehenden bei uns essen in der Mishiba-Kantine. Aber falls ihr euer eigenes Essen kochen wollt, könnt ihr das dort drüben bei diesem überdachten Platz machen. Alles klar, danke Monika. Oh, da hinten freut sich die kleine Flauschekugel, ja? Morgen werden wir besprechen, was als nächstes zu tun ist. Okay, müssen wir dafür noch irgendwas wissen? Kommt dann bitte einfach in den Kommandoraum der Verlorenen. Nehmt dazu den Aufzug in der Nähe des Prätorianer-Hügels, ganz nach unten. Hat was mit dem Römern zu tun, Prätorianer, ne?
Wir sind auf dem Weg hierher dort vorbeigekommen. Ich melde mich nochmal wegen der genauen Zeit, okay? Ach, und eines noch. Ihr könnt euch in der City frei bewegen. Oh, wirklich? Das ist cool. Das ist nett, ja? Ihr habt doch hoffentlich gemerkt, dass euch hier keiner ans Leder will, oder? Oder habt ihr Angst, wenn ich euch nicht die Hand halte? Schon in Ordnung, das kriegen wir hin. Danke für alles. Schon komisch, Leute ohne Uhr zu sehen. Die Zimmer sind bereit. Wollt ihr euch jetzt ausruhen? Ja, ruht euch aus. N, you say? You know him? I know of him, definitely. He's been a real thorn in the city's side. Sounds rough. He slaughtered many of my people in cold blood. Oh, Why bring him up? well, no reason. Hmm? What's wrong? Is it something Monica said? Is there a problem? No, don't worry about it. It's just a passing thought. Yeah? Oh, I got some news earlier. We're not sleeping in tomorrow. Our briefing starts early. Get some rest while you can. Yeah, I'll do that. Okay. Good night. Yeah. Night. Lass sie doch nicht einfach gehen, nur. Diese weichen Betten sind ja mal echt eine geile Erfindung. Das hätten wir schon viel früher gebraucht. Du schläfst doch sogar im Schlafsack immer wie ein Stein. Ja, diese Betten sind an dir völlig verschwendet. Sagt mal, seid ihr kein bisschen nervös oder sowas? Was hast du denn die ganze Nacht getrieben, dass du solche Augenringe hast? Seit wir in der City sind, haben wir so viele neue Informationen erhalten. Das musste ich erst einmal alles verarbeiten, ja? Und deswegen warst du so aufgeregt, dass du kein Auge zugetan hast? Mensch, du bist ja echt ein Honk. Er hat sich intensiv auf die Einsatzbesprechung vorbereitet, die heute stattfinden soll, ja? Er war sehr engagiert. Das ergibt natürlich Sinn. Dann sollten wir auch langsam mal zu diesem Kommandoraum aufbrechen, oder meint ihr nicht? Ja, hast recht. Was hatte Monika doch nochmal gesagt? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Diese Stadt ist so riesig. Wir sollen den Aufzug in der Nähe des Prätorianerhügels nehmen. Das ist beim Stichblatt des Schwertes. Ah, von da aus also. Okay. Na gut, alles klar, ich hab's verstanden. Ich werde artig sein und mich zurückhalten. Ja, ist das in Ordnung so? Ja, danke. Mir kommt mittlerweile ein ganz, ganz böser neuer Verdacht.
Opa und Oma lesen mir immer Bücher vor. Opa und Oma? Du meinst diese zerknitterten alten Leute oder was? Genau die. Das ist der Papa von meinem Papa und die Mama von meiner Mama. Oder auch der Opa, der Papa und die Mama von meiner Mama. Mir brummt der Schädel. Ich verstehe das gar nicht. Kleiner, ja, aber es klingt kompliziert. War sehr kompliziert. So, also jetzt halten wir mal zusammen. Mimi und Noah sind als Statuen da. Die anderen 4 sehen unterschiedlich aus. Mimi und Noah leben noch als goldene Konsule, die dann andere Möbiusse erschaffen haben anscheinend. Ich habe so meine Zweifel, dass die beiden Ur-Ouroborusse immer noch leben und weiter bestehen. City-Lagerhaspunkt entdeckt. Und das würde so einiges erklären, was hier schief läuft. Dann haben die Ouroboros ihre Macht missbraucht oder sowas. Klingt so verwirrend. Es läuft richtig was schief. I definitely feel stronger. Okay, die Zeit hier ist gestoppt. Personal hygiene is every soldier's duty. Und dann würde ich sagen, wir speichern einmal und morgen geht's weiter. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Xenoblade Chronicles 3.